Hi students, in the previous video we studied about spermatogenesis, that is the sequence of events that takes place in the seminiferous tubules of the testis to produce the male gamete, that is the sperm, or we can say it as the spermatozoa. In this video we are going to study about the structure of human sperm and the hormones involved in spermatogenesis. Structure of human sperm. The human sperm is a microscopic flagellated motile gamete. So why do we say it as microscopic? This is the tiny cell in the human body. நம்ம human bodyல இருக்கிற செல்லிலேயே ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற செல் இதுதான். So it is microscopic. It is flagellated, that it contains a tail for that helps in movement. Motile na move பண்ணக்கூடியது. So it is a motile gamete. The whole body of sperm is enveloped by a plasma membrane. So whole body பார்த்தீங்கன்னா ஒரு plasma membraneால கவர் பண்ணிருக்கும். It is divided into the head, neck, middle piece and the tail. Coming to the head. The head consists of two parts. One is the acrosome and another is the nucleus. Acrosome is a cap-like pointed structure. So this is the cap-like pointed structure which contains the hyaluronidase, an enzyme which helps in penetrating into the ovum during fertilization. ஸோ ஒரு மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் சேர்ந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம், ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பண்ணும், இந்த ஓவமோட அந்த ஜோனா பெலிசுலா லேயரை பெனிட்ரேட் பண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கு இந்த அக்ரோசோமில் இருக்கிற hyaluronidase enzyme that only helps. The hyaluronidase enzyme is also called as the sperm lysin. So the nucleus, it is flat and oval. So this is the nucleus, it is flat and oval. So in between the head and the middle piece we have a short neck. So head க்கும் middle piece க்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் வந்து இந்த short neck. So the neck contains a proximal centriole towards the nucleus. So nucleus face பண்ண மாதிரி இருக்கிறது வந்து proximal centriole இருக்கும், which helps in the division of the zygote. So zygote, fertilized zygote வந்து divide பண்ணுறதுக்கு இந்த proximal centriole will be helping. So likewise facing this side they have the distal centriole. So this distal centriole give rises to the axial filament. So இந்த middle piece ஓட axial filament வந்து இந்த distal centriole இருந்து arise ஆகும். So coming to the middle piece. So the middle piece, it possesses mitochondria. So you can see the mitochondria. So they are spirally arranged. So this mitochondria is arranged spirally twisted around the axial filament. So in the center we have the axial filament. So spirally twisted to it we have the mitochondria. So we can say it as the mitochondrial spiral or the Nebenkern. So in the mitochondrial spiral வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், mitochondrial spiral இல்ல Nebenkern அப்படினு சொல்றோம். This produces the energy in the form of ATP for the movement of the sperm. So the human sperm வந்து motile அப்படினு படிச்சோம். அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை ATP-ஆ ப்ரொடியூஸ் பண்றது இந்த mitochondria. So next coming to the tail. The tail is the longest part in the sperm. Spermல இருக்கிற longest part என்னதுன்னா tail. So the tail is slender, very thin and then tapering. So இப்படி broad இப்படி வந்துட்டு போக போக அப்படியே thin ஆயிடும். So that is we say it as tapering. So this also contain a central axial filament. So tail ஒரு central axial filament will be there, which will be enclosed by the protoplasm. இந்த axial filament enclose பண்ண மாதிரி protoplasm இருக்கும். So the lashing movement. So the tail ஓட movement தான் என்ன ஆகுது, sperm வந்து அப்படியே வந்து forward-ஆ வந்து push பண்ணி போகும். So during one sexual coitus
the human produces about 200 to 300 million sperms. Of this, 60% of the sperms must have the normal shape. So 200 to 300 million sperms வந்து ejaculate ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 60% வந்து நார்மல் ஷேப்பில் இருக்கணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 40% வந்து நல்ல விகரஸ் மூமெண்ட் இது பண்ணாதான் நார்மல் ஃபர்டிலிட்டி வந்து இருக்கும். 40% வந்து நல்ல மோட்டிலிட்டி நல்ல மூமெண்ட்டோடு இருந்தால் தான் ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த sperm with the ovum will take place. We saw the diagram, the same thing only we are going to study as notes. So the human sperm is a microscopic structure which is flagellated and motile gamete. So ஒரு long tail வந்து அந்த flagella மாதிரி movement கொடுக்குது. So it is a motile gamete. So the whole body of sperm is enveloped by the plasma membrane. So whole body என்னவா இருக்கும் plasma membrane cover ஆயிருக்கும். And it is divided into the head, neck, middle piece and a tail. So the head consists of the acrosome and the nucleus. Acrosome வந்து ஒரு cup like structure. அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே நியூக்ளியஸோட டிப்பில் இருக்கும். ஸோ இது எதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா ஃப்ரம் த கோல்கை பாடி ஆஃப் த ஸ்பெர்மட்டிட். ஸோ ஒரு ஸ்பெர்மட்டிடில் இருக்கிற கோல்கை பாடியில் இருந்து தான் வந்து இந்த அக்ரோசோம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. It contains, so this acrosome contains hyaluronidase, a proteolytic enzyme. It is also known as the sperm lysis. So what is the use of this enzyme? This enzyme helps to penetrate the ovum during fertilization. So இந்த hyaluronidase enzyme வந்து இந்த acrosomeல இருக்கும். இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம sperm lysisன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து என்ன பண்ணும் ஃபர்டிலைசேஷனுக்காக ஓவமை வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், ஓவலாக இருக்கும். கம்மிங் டு த நெக், இட் இஸ் வெரி ஷார்ட் அண்ட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிட்வீன் த டெய்ல் அண்ட் த மிடில் பீஸ். டெய்லுக்கும் மிடில் பீஸுக்கும் நடுவில் ஒரு ஷார்ட் நெக் இருக்குது. அந்த நெக்கில் என்ன இருக்குது, ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் இருக்குது, நியூக்ளியஸை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி. அது என்ன பண்ணுது, ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த ஜைகோட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் இருக்கும். அந்த டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுன்னா ஸ்பெர்மோட ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது மிடில் பீஸ்லையும் டெய்லியும் இருக்கிற ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். The middle piece has mitochondria which is spirally twisted around the axial filament. So middle pieceல என்ன இருக்கும், axial filament-ஐ ஸ்பைரலாக அப்படியே சரவுண்ட் பண்ண மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும். So that mitochondria is called as the mitochondrial spiral or nubercule. So next is it produces this mitochondria produces the energy in the form of ATP molecules for the movement of the sperms. So sperms move பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜியை ATP molecules-ஆக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த mitochondria. Coming to the tail of the sperm. The tail is the longest part of the sperm. It is very slender. ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டேப்பரிங்காக இருக்கும். அப்படியே மேலே ப்ராடாக வந்து போக 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 அப்படியே ரொம்ப மெலிசாக அப்படியே முடியும். It is formed of a central axial filament or we can say it as the oxonym. ஸோ அது டெய்லில் இருக்கிற சென்ட்ரல் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா oxonym சொல்லுவோம். And it is covered by an outer protoplasmic sheath. ஸோ the sperms பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து மொட்டைலாக மூவ் பண்ணும். ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை வந்து கொடுக்கறது என்னதுன்னா இந்த tail. So the lashing movements of the tail pushes the sperm forward. So this is about the structure of the sperm. So describe the structure of the sperm with a neat diagram. Maybe asked as a 5 mark. Role of hormones in spermatogenesis. So the spermatogenesis process begins at puberty. ஒரு மேல் வந்து puberty stage அடையும் போது தான் the spermatogenesis process starts. So each male they produce about 200 million sperms per
day. ஒரு டேயில் பார்த்தீங்கன்னா 200 to 300 million sperms are produced. What happens at puberty? At puberty, the hypothalamus they release large amount of gonadotropin releasing hormone. ஸோ இந்த ஹார்மோன் தான் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸை வந்து இனிஷியேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் பியூபர்ட்டி, த ஹைப்போதலாமஸ் தே ஸ்டார்ட் டு produce large amount of gonadotropin releasing hormone. This hormone initiates the process of spermatogenesis. Gonadotropin hormone, so now it has initiated. So this hormone will act on the anterior pituitary gland and will stimulate the secretion of FSH and LH. So இந்த கொனடோட்ராப்பின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணும், ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்டை 2 கொனடோட்ராப்பின் செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அந்த 2 கொனடோட்ராப்பின் என்னதுன்னா ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன். வாட் ஆர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்? FSH will stimulate the testicular growth. It will enhance the production of androgen binding protein by the Sertoli cells, which helps in the process of spermiogenesis. So FSH என்ன பண்ணுன்னா டெஸ்டிஸோட க்ரோத்துக்கு வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா செரட்டோலி செல்ஸ் வந்து ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். வாட் இஸ் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்? த ப்ராசஸ் பை விச் ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு ஸ்பெர்ம்ஸ். அப்போது ஃபைனலாக வந்து ஸ்பெர்மட்டிட்லேருந்து ஸ்பெர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த FSH வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். வாட் ஆர் த ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்? LH, they will act on the Leydig cells and stimulate the synthesis of the male hormone testosterone. Luteinizing hormone will act on the Leydig cells. What are the Leydig cells? Leydig cells are also called as the interstitial cells. They are cells that are embedded in the soft connective tissues that surrounds the seminiferous tubules. ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸும் பார்த்திங்கன்னா லோபியூல்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு லோபியூல்லையும் பார்த்திங்கன்னா செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் இருக்கும். அந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் சுற்றி என்ன இருக்கும், சாஃப்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்கும். அதில் இருக்கிற செல்ஸ் தான் என்னது, இந்த லேடிக் செல்ஸ் ஆர் த இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ். ஸோ இந்த LH என்ன பண்ணும், லேடிக் செல்ஸை வந்து டெஸ்டோஸ்டரான் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொடுக்கும். This testosterone will in turn stimulate the process of spermatogenesis, that is the sperm production. So இந்த spermatogenesisல involve ஆகிருக்கிறது என்னது, gonadotropin releasing hormone that is released by the hypothalamus. This gonadotropin releasing hormone will initiate the anterior pituitary gland to secrete the follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. So these are the hormones that are involved in spermatogenesis. I think all have understood the topic. Role of hormones in spermatogenesis may be asked as a 3-mark question. You can learn this. I am not getting proper response from you children. Whatever we are doing is for your benefit. உங்களோட நல்லதுக்காக தான் நாங்கள் லெசன்ஸ் எடுத்து போடுறோம். இதை ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணி கரெக்டாக ஹோம் டெஸ்ட் எழுதி உங்கள் ஆன்சர்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். டூ யோர் ஒர்க் ரெகுலர்லி அண்ட் சின்சியர்லி. Write home test and post your answers. Stay home, stay safe. Thank you children.